আসসালামু আলাইকুম। 11 সেপ্টেম্বর 2001, প্রায় 22 বছর আগের ঘটনা। মনে হয় না এই দিনটিকে পৃথিবীর কেউ সহজে ভুলতে পারবে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, আমি 9/11-এর কথা বলছি, যে ঘটনাকে নিয়ে হাজারো জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। কেউ বলে এটা আমেরিকা ইচ্ছা করে নিজেদের উপর হামলা করিয়েছে, আবার আমেরিকা বলে এটা ওসামা বিন লাদেন বা আল কায়দা দ্বারা আমেরিকার উপর হামলা করানো হয়েছে। তবে এর আসল সত্য কি, আমরা আজকের এই ভিডিওতে ডিকোড করব ইনশাআল্লাহ। Our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it আমি ওয়ালিদ আলবাস আপনাদের সাথে রয়েছি। এই একটি ঘটনা কিভাবে আমাদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলেছে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। তাই চলুন আগে আমরা 2001 সালের ওই দিনটিতে চলে যাই যেদিন এই হামলাটি হয়েছিল এবং লক্ষ্য করেন সেদিন কি কি ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক সকালবেলা জানা যায় মোট 4টি প্লেন হাইজ্যাক করা হয়। 4টি প্লেন থেকে একটি প্লেন ঠিক 8:46 টুইন টাওয়ারে ক্রাশ করানো হয়। ঠিক সে সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ফ্লোরিডার একটি স্কুলে ভ্রমণের জন্য গিয়েছিলেন। It appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, "Oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something." এখানে ডাব্লিউ বুশ এমন ভাব করছে যেন মনে হয় সে কিছুই জানে না বা সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এই শয়তান আগে থেকে জানতো, তা ভিডিওর শেষে আপনারা বুঝতে পারবেন। যাই হোক, ঘটনায় ফিরে আসি। এই ঘটনার প্রায় 17 মিনিট পরে আরেকটা প্লেন ক্রাশ করানো হয় টুইন টাওয়ারে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সারা দুনিয়াতে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তবুও বুশ বাবা স্কুলে বসে আরামে বাচ্চাদের সাথে আইপ্যাড গড পড়ছে। আইপ্যাড গড কি সেটা অন্য কোনো একটি ভিডিওতে আলোচনা করব। এর উপর বিস্তারিত একটি ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ। এখানে আসল সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে এত বড় একটি হামলা হয়ে গেল আমেরিকাতে, তবুও বুশ আরামে কোনো অ্যাকশন ছাড়াই বসেছিল। আসলে অ্যাকশন সে নিবে আস্তে ধীরে। আগে সে এই ঘটনাটা জমানোর জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হতে থাকে, এবং ঠিক সেটাই হয়। ঘটনাটি খুবই ওয়েল প্ল্যান্ড ভাবে ঘটানো হয় এবং এটিকে আরো ভালোভাবে জমানোর জন্য বাকি দুটো প্লেনের মধ্যে একটি প্লেনকে ওয়াশিংটন ডিসির পেন্টাগন হাউসে নিয়ে গিয়ে ক্রাশ করানো হয়, যেটা ইউএস এর ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের হেডকোয়ার্টার ছিল। The FBI has re-released a series of photos that document the horrific terror attack at the Pentagon on September 11, 2001, which left 184 people dead. The 27 photos document American Airlines Flight 77, traveling from Dallas, Virginia to Los Angeles, was hijacked by al-Qaeda terrorists who struck the building at 9:37 a.m. Eastern Time. পেন্টাগনে ঠিক 9:37-এ হামলাটা হয়েছিল। চতুর্থ প্লেনটি প্যাসেঞ্জার আর হাইজ্যাকারদের সাথে হাতাহাতির কারণে ক্রাশ হয়ে যায় খোলা একটি মাঠে। এই 9/11 ঘটনায় মোট 3,000-এরও বেশি মানুষ মারা যায়। এই হামলার দোষ সরাসরি ওসামা বিন লাদেনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথমে এতে লাদেন অস্বীকার জানায় এবং পরবর্তীতে 2004 সালে ঘটনার প্রায় 3 বছর পর ইউএস ইলেকশনের সময় লাদেন 9/11-এর ঘটনার জন্য সে নিজে দায়ী বলে স্বীকার করে নেয় এবং এর পিছনে আল কায়দা রয়েছে বলে সে স্টেটমেন্ট দেয়। الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد مرور 3 أشهر على الضربات المباركة ضد الكفر العالمي، ضد رأس الكفر أمريكا، وبعد مرور 2 شهر تقريبا على الحملة الصليبية الشرسة على الإسلام، يطيب لنا أن نتحدث عن بعض دلالات هذه الأحداث. فهذه الأحداث بيّنت أمورا كثيرة في غاية الأهمية للمسلمين. فقد اتضح بجلاء أن الغرب
عامة وعلى رأسها أمريكا تحمل من الحقد الصليبي على الإسلام ما لا يوصف. والذين عاشوا هذه الأشهر تحت القصف المتواصل من الطائرات الأمريكية بأنواع مختلفة يعلمون ذلك حق العلم. فكم من قرى أبيدت بدون ذنب، وكم لو حسبنا من الملايين الذين شردوا في هذا البرد القارس، هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان تأويهم اليوم الخيام في باكستان لا ذنب لهم، مجرد شبهة فشنت أمريكا هذه الحملة الشرسة. ولو كان عند أمريكا من الأدلة ما يصل إلى درجة اليقين أن الذين قاموا بهذا العمل كانوا ينتسبون إلى أوروبا، فالجيش الإيرلندي مثلا لكان عندها من السبل الكثير لعلاج هذه المشكلة. ولكن لما كان الأمر مجرد شبهة تشير إلى العالم الإسلامي فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي على العالم الإسلامي بوضوح. وبين يدي هذا الكلام أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبين أمريكا الحكام، وهم يرضخون لهذا اللوبي الصهيوني الأمريكي. فلا بد للعقلاء أن يستيقظوا وأن ما أصاب محمد الدرة وإخوانه سوف يصيب غدا أبناءهم ونساءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر في غاية الخطورة، والإرهاب المذموم تمارسه أمريكا على أبشع صوره في فلسطين وفي العراق. وبوش الأب هذا الرجل المشهور كان سببا في قتل أكثر من 1,000,000 طفل في العراق، فضلا عن غيرهم من الناس من الرجال والنساء. وأحداث 22 جماد الثاني الموافق 11 من سبتمبر ما هي إلا رد فعل للظلم المتواصل الذي يمارس على أبنائنا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي غيرها، كما في كشمير وآسام. فالأمر يخص الأمة بأسرها، فينبغي على الناس أن يستيقظوا من رقادهم وأن يهبوا لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تهدد البشر جميعا. وأما الذين أدانوا هذه العمليات فهؤلاء نظروا إلى الحدث بصفة مستقلة ولم يربطوه بالأحداث الماضية والأسباب التي أدت إليه، فنظرتهم قاصرة ولا تنطبق ولا تنطلق لا من أصل شرعي ولا من أصل أيضا عقلاني، وإنما رأوا الناس ورأوا أن أمريكا والإعلام يذم هذه العمليات فقاموا يذمونها. وإن أنتم من أكل الذئب لابن هذه النعجة، فإن هذه الضربات المباركة الموفقة إنما هي ردود فعل لما يجري على أرضنا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها. وإن أمريكا في مواصلتها لهذه السياسة بمجيء هذا الابن جورج بوش الذي ابتدأ حكمه بغارات جوية عنيفة على العراق أيضا ليؤكد على سياسة الظلم والعدوان وعلى أن دماء المسلمين لا ثمن لها، فكان هذا الرد المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الضربات المباركة لها دلالات عظيمة، فقد أوضحت بجلاء أن هذه القوة المتغطرسة المتكبرة هبل العصر أمريكا تقوم على قوة اقتصادية عظيمة، ولكنها هشة ما أسرع أن تهاوت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالذين قاموا بالعمل ليسوا 19 دولة عربية، ولم تتحرك الجيوش
ولا وزارات الدول العربية التي ألفت الخنوع الذي والظلم الذي يصيبنا في فلسطين وفي غيرها. এই তো ছিল আমেরিকার বানানো অফিসিয়াল ঘটনা এবং ওয়েল প্ল্যান্ড কেওস অ্যান্ড ওয়ার্ডার। এই ঘটনার পিছনে আসল সত্য কি জানতে চান না? আপনার মনে এখন কোয়েশ্চেন উঠতে পারে যে আমেরিকা কেনই বা নিজের উপর নিজেরাই হামলা করালো। ওয়েট, আমি নৈপথ্য প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুই বলি না। আগে আপনাদের প্রমাণ দেই, তারপর না হয় হামলার কারণ বলবো। Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people who absolutely have made their cause to defeat the freedoms that we take that we understand, and we will not allow him to do so. I want him held. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." Are we ever going to find bin Laden? Yeah, of course, absolutely. You're confident based on? Because we got a lot of people looking for him, a lot of assets out there, and he can't run forever. Just like the people who allegedly were involved in the East African bombings. A couple of them were brought to justice. Did we ever come close? I don't know. I can't answer that. You don't know, or you? I really don't know. I'm not trying to hide anything. প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে এই সময় বিল্ডিং 7 কেন একই ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ল? টুইন টাওয়ার কম্পাউন্ডে মোট 7টি বিল্ডিং ছিল। এর মধ্যে টুইন টাওয়ার 2টি এবং বিল্ডিং 7, মোট এই 3টি বিল্ডিং এ একই ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ে। মজার বিষয় হচ্ছে বিল্ডিং 7 ভেঙে পড়ে আরো 5-6 ঘন্টা পরে। এটাতে কোনো বিমান আঘাতও করেনি, তাই জেট ফিউল বা অন্য কোনো অজুহাত এখানে খাটে না। তবে এই বিল্ডিংয়ে গোয়েন্দা সংস্থার অনেকগুলো অফিস ছিল, যার মধ্যে ওয়াল স্ট্রিটের বিভিন্ন কেলেঙ্কারির তদন্তের রিপোর্ট ছিল। দ্বিতীয়ত, বিল্ডিং ভেঙে পড়ার মেকানিজমে বলা হয়েছে অত্যন্ত তাপে স্টিল স্ট্রাকচার ফেল করে, একটা ফ্লোর আরেকটার উপরে ভেঙে পড়ে, আর এভাবে ধারাবাহিকভাবে পুরো দালান ভেঙে পড়ে। এটার বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তি হচ্ছে পুরো বিল্ডিং 2টা মোট 11 ও 9 সেকেন্ডে ভেঙে পড়েছে। টুইন টাওয়ারের ছাদ থেকে অভিকর্ষের প্রভাবে কোনো বস্তু পড়লেও সেটা মাটিতে পৌঁছাতে একই সময় লাগবে, অর্থাৎ পুরো ভবনটি মোটামুটি ফ্রি ফল বা মুক্তভাবে পড়ার গতিতে নেমে এসেছে। এক ফ্লোর ভেঙে আরেক ফ্লোরের উপরে পড়লেও এবং তার প্রভাবে ভাঙলেও সময় আরেকটু বেশি লাগার কথা। Column itself becomes soft, so it bends to one side, and of course there's a vertical load on it, and that takes care of it. So it goes away, and that's what happened in that building. Purdue's findings confirmed the report by the National Institute of Standards and Technology that widespread fires initiated by the jet fuel weakened the steel columns and brought down the towers. দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে জেট ফুয়েলের সৃষ্ট আগুনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 2000 ডিগ্রি ফারেনহাইট হতে পারে, আর স্টিল স্ট্রাকচার ভেঙে পড়তে হলে কমপক্ষে 3000 ডিগ্রি তাপমাত্রার দরকার। তবে এই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। Why are buildings made of steel? Strong, light, and flexible steel frames offer many advantages over wood and concrete, especially where skyscrapers are concerned. Steel makes big buildings relatively light, with tremendous load-bearing capacity. The upper floors won't crush the floors beneath them, and steel holds up better to weather and fire. A rectangle of 47 columns made of 4-inch thick steel at the base, thinning with increasing height. The cores combined might with ingenuity, anchoring the towers and allowing them to flex. Look at the size of this steel. Welded metal floor pans placed on top of trusses both welded and bolted to the vertical frames. The story we were told. This rock-like steel grid gave way because fire warped the trusses, causing the bolts to fail. As the trusses sagged and fell, the floors dropped with them. In its 2002 documentary, Why the Towers Fell, PBS creates a video model. Once the trusses fail, the floors they were holding cascade down with a force too great to be withstood. The result is what's called a progressive collapse, as each floor pancakes down onto the one below. What remains standing?
the tall, indestructible core. Why does PBS fail to explain the complete disappearance of the Twin Towers cores? I tried to leave the building, but as soon as I got outside, I heard a second explosion and another rumble and more smoke and more dust. And then a fire marshal came in and said we had to leave because if there was a third explosion, this building might not last. Like, it sounded like gunfire, you know, bang, 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 and then all of a sudden, 3 big explosions. Started walking down the stairs, we made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Do you know if it... Chief Albert Turry told me that he was here after the events that took place this morning. He tried to get his men out as quickly as he could, but he said that there was another explosion which took place, and then an hour after there was another explosion in one of the towers here. So according to his theory, he thinks that there were actually devices that were planted in the building. Reports of bombs in the buildings, explosions. A CBS reporter to Dan Rather. But I was coming toward the World Trade Center looking for CBS crews and asked a firefighter if he saw any. All of a sudden, there was a roll, an explosion, and we could see coming at us a ball of flame stories high. Listen to the sound of a large explosion right before the South Tower begins to fall. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers everybody. Sound reaches us after what we see. If the boom we just heard was the sound of the building collapsing, it would follow the collapse. Instead, the boom is heard before. Whoa, whoa, whoa. Bring it back. How and when does steel melt? Steel melts at temperatures of 2,750 degrees Fahrenheit and above, attained only in a blast furnace or when a powerful incendiary such as thermite is used. Steel or any substance that is burned will never become hotter than the temperature of the fire or heat applied to it. An open-air hydrocarbon fire reaches a maximal temperature of some 1,200 degrees Fahrenheit in a dirty or uncontrolled burn, characterized by red-orange flames. Red-orange flames are what we saw on September 11th. Even the fireball caused by the plane strike was red-orange. A controlled burn falls between a dirty burn like a fireplace and a controlled environment, the blast furnace. A controlled burn employs a regulated mix of air and fuel, an example being your gas stove or the engine in your car. You can fire up your gas stove all day long, making soup, roasting a duck, or simmering a stew. Made of steel, your stove will not melt, and nor will your pots and pans. This is a kerosene heater designed for use in any ordinary house. The heater runs on jet-grade kerosene contained in this tank. Made of steel, the heater can operate all night and all day. The kerosene fumes ignite and burn inside it, never causing even the smallest part of this heater to weaken or melt. Yet we were led to believe that these tremendous buildings, framed in steel and surfaced in aluminum, totally collapsed from small scattered fires and 90 minutes of smoke. Take note of these hurtling beams, thrown laterally outward as the tower comes to earth. Would fire have the strength to eject such huge hunks of metal? MIT engineering professor Thomas Eager's 2001 paper is officially considered the academic standard for explaining the World Trade Center collapses. In it, he tells us that steel loses half its strength at 650 degrees Celsius, and that the fires that day did not get much hotter than this. He stresses, however, that the fires did not burn evenly. It was the uneven temperatures that caused the steel to deform and some of the floors to fail.
These falling floors brought down the whole building. While it was impossible for the fuel-rich diffuse flame fire to burn at a temperature high enough to melt the steel, its quick ignition and intense heat caused the steel to lose at least half its strength and to deform, causing buckling or crippling. This weakening and deformation caused a few floors to fall, while the weight of the stories above them crushed the floors below, initiating a domino collapse. In plain language, straight from MIT. এই ছাড়া ভেঙে পড়ার সময়ও আগুন লাগা এই তালাগুলোর জানালাতে মানুষ সাহায্যের জন্য হাত নাড়ছিল। এত ডিগ্রি তাপমাত্রায় যে কোনো মানুষের বেঁচে থাকা তো দূরে থাক, উল্টো বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু এরকম কিছুই হয়নি। এছাড়া ভবন দুইটা থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছিল, অর্থাৎ আগুনের তেজ ছিল না, কারণ সঠিকভাবে জ্বালা আগুনের ধোঁয়ার রং অন্যরকম হয়। এই তিনটি ভবন ছাড়া আগুন লেগে পৃথিবীতে কোনো ভবনই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি, এটাই প্রথম। একবারের জন্য ধরেই নিই যে জেট ফিউলের জন্যই টুইন টাওয়ার ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তাহলে কথা হচ্ছে ভবন 7 কেন ভেঙে পড়ল? ওখানে তো জেট ফিউলের ছিটে ফোটাও ছিল না। এই পয়েন্টগুলোই প্রমাণ করে যে ভবনগুলো শুধু জেট ফিউলের জন্য ভেঙে পড়েনি, সাথে বিস্ফোরকও হয়েছিল। Refutes the official report that a commercial airliner hit the World Trade Center. Well, if it wasn't a commercial airliner, it would have to be either a private or a military aircraft, and I think we can rule out private aircraft. Now, if this was a military plane, that would explain the possibility that there was something mounted on the belly of the plane. Now, Phil Jahan, webmaster of the website letsroll911.org, and many other people have postulated that this indeed was a pod of some sort mounted to the belly of the plane. Many of our listeners are ex-military and have agreed that this is a distinct possibility. When you couple this with the mysterious flash that occurs on the side of the World Trade Center just as the plane makes contact, I think we can probably agree that there was some sort of an incendiary or an explosive that would serve as a match to ignite the enormous amount of fuel that would be dispersed as soon as the plane hit the building. Let's take another look at this one clip, and you'll notice that the flash is a separate event than the contact of the fuselage as it hits the building. Some folks have stated that the flash was a result of the fuselage making contact with the Trade Center building. But as you can see, the flash is indeed to the right of the fuselage, and in fact, as the fuselage makes contact with the World Trade Tower, you can see a reflection of the flash in the fuselage, which further supports the contention that these are two separate events. Admittedly, what we've seen so far in this presentation is disturbing to say the least. To find that we were not necessarily told the truth about what happened at the Pentagon on September 11th, and now, according to the clips that you've just seen and the testimony that you've just heard, there was a whole lot more to the story when Flight 175 hit the South Tower. Well, কিন্তু এখন কথা হচ্ছে বিস্ফোরকগুলো করিয়েছিল কারা? What was the first thing that went through your head when you heard that a plane crashed into the first? Well, I was sitting in a schoolhouse in Florida. I'd gone down to tell my little brother what to do, and you can go ahead and sit down. Just kidding, Jeb. And it's the mother in me. Anyway, I was sitting there, and my chief of staff, well, first of all, when we walked in the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on, and you know, I thought it was pilot error. 3 নম্বর পয়েন্টটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 9/11-এর সকালবেলা পর্যন্ত এই 3 ভবনে নিরাপত্তা দায়িত্বে যে কোম্পানির হাতে ছিল, এই নিরাপত্তা কোম্পানির মালিককে জানেন কি? জি, জেব বুশ, জর্জ বুশের ছোট ভাই। মোট 60টি বিল্ডিংয়ের মধ্যে শুধুমাত্র এই 3টি একজন মালিকের লিজ নেওয়া ছিল, এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই 3টি বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার জন্য প্রায় $3.5 বিলিয়ন ইন্স্যুরেন্সও করা হয়েছিল, যার মধ্যে সন্ত্রাসী হামলার একটি বিশেষ ধারা বা অনুচ্ছেদ ছিল। বিল্ডিং ধ্বংসের পরে 2টি বিল্ডিংয়ে 2টি আলাদা সন্ত্রাসী হামলা এই দাবি দেখিয়ে আদালতের রায় পেয়ে উনি $8 বিলিয়ন ক্ষতিপূরণ নিয়েছিলেন।
ফায়ার সার্ভিসের কথোপকথনের টেপ থেকে জানা যায় এই ভবনগুলোর আগুনের অংশগুলোতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী পচে গিয়েছিল এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়। এই টেপ রেকর্ডগুলো অনেক দিন পর আদালতে নির্দেশে অবমুক্ত করা হয়। 2001 edition of People magazine, on page 34, an interview with Louis Cacciola, a 51-year-old firefighter assigned with Engine 47 of Harlem, New York, had this to say. We were the first ones in the second tower after the plane struck. I was taking firefighters up in the elevator to the 24th floor to get in position to evacuate workers. On the last trip up, a bomb went off. We think there was bombs set in the building. Well, Louis Cacciola isn't the only firefighter who claims that there were explosives or demolition charges going off in and around the World Trade Center. We made it at least 2 blocks, and we started running. Floor by floor, it started popping out. It was if they had detonated. Yeah, detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching. Now, we've seen numerous reports of explosions, bombs, possible demolition charges, a pancake collapse of the towers. But have we seen any footage, anything that might support these particular allegations? And these allegations come from firefighters and officials that were at the scene and were in a position to know. Well, there is one very interesting piece of footage that was broadcast on CNN live while they were interviewing Tom Clancy. And the amazing thing is this footage was shown once and never seen again. Let's take a look. Now, as we look at this footage, the first thing that we want to note is that both towers are still standing. The sun had just risen in New York. It was 9:30 in the morning, so the camera is looking from the west towards the east, and the smoke is being blown towards Brooklyn, or away from the camera to the southeast. This gives you a clear view of the left side or north side of the towers in the Trade Center area. If you follow the left tower all the way down to the street level, you'll notice that you can see all the way down to the buildings below. Now the question is, if both towers are still standing and the smoke is being blown away from the towers, what is this huge plume of smoke approximately 50 to 60 stories high rising from the Trade Center area? This footage was shown once live and never repeated, as I've already said. Why were we never shown this footage again, and why has this event never been brought to the attention of the American public or the world? This is a critical event. It was never discussed or examined because it is inconsistent with a simple attack of planes slamming into towers. How could this plume of smoke be rising from the base of the towers if neither one of the towers had collapsed? There's one more important point to make when viewing this particular piece of video footage, and that is that the rising plume of smoke appears to be occurring to the north and west of the Trade Center area. Question: is there any other photographic evidence that might show an explosion or a plume of smoke that occurred to the north and west of the Trade Center towers before the collapse? ভবন ভেঙে পড়ার ভিডিওগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ধারাবাহিকভাবে যে তলা ভাঙছে সে তলা থেকে বেশ কয়েক তলা নিচের জানালাগুলো থেকে বিস্ফোরকের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। এছাড়া তৎক্ষণিক টিভি রিপোর্ট এবং অন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের রিপোর্টেও ভবনের ভিতরে প্রচুর বিস্ফোরণের কথা ও ক্লিপ রয়েছে, যেগুলো একবার ছাড়া আর প্রচার করা হয়নি। Well, on September 11th, there was a lot of discussion about explosions that went on around the building and in the building. Some of these reports were televised, but only once. Let's take a look at some of these reports and review what had happened on September 11th. That was not American Airlines. That was not an American Airlines. Center in that videotape. Mark Bernbach, a Fox employee, is on the phone with us. Mark witnessed this from what we understand. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? Hi, gentlemen. How you doing? Yeah, there was definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane, definitely towards the front.
It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the sides. Mark, if what you say is true, those could be cargo planes or something like that. You said you didn't see any windows in the side? I didn't see any windows on the sides. I saw the plane flying low. I was probably like a block away from the subway in Brooklyn, and that plane came down very low. And again, it was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it belonged in this area, to be frankly about it. I mean, that's not an accident. That was not American Airlines. The entire top of the building just blew up. The second explosion and another explosion. We have a report now of a fourth explosion at the Trade Center. There has just been a huge explosion. It almost looks like one of those implosions of buildings that you see. We heard a very loud blast, an explosion. Not clear now is why this explosion took place. Do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like an explosion. But it was a huge explosion. I saw the two buildings. I'm thinking it was a bomb because it's two of them. This is actually, we believe, debris from one of the planes that hit one of the towers on the World Trade Center. The FBI is here, as you can see. They had roped this area off. They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt. একতলার উপরে আরেক তলা ভেঙে পড়লে খুব জোরে ছিটকে কিছু বাইরে আসার কথা না, কিন্তু আশেপাশের ভবনে অনেক ভারী বস্তুকে গেঁথে থাকতে দেখা গিয়েছে, যেটা বিস্ফোরণের শক্তি ছাড়া সম্ভব না। ছড়িয়ে পড়ার জন্য আনুভূমিক বল আসলো কোথা থেকে? ভবন ভেঙে পড়ার সময় নিচের ফ্লোরগুলো থেকে ধারাবাহিকভাবে বিস্ফোরণের ধোঁয়া এবং কেন্দ্রে সুনির্দিষ্টভাবে ভেঙে পড়া দেখে বোঝা যায় যে টুইন টাওয়ার এবং ভবন 7 আগে থেকে পরিকল্পিতভাবে পুঁতে রাখা বিস্ফোরণের সাহায্যে কন্ট্রোল ডিমোলিশনের মাধ্যমে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই পুরো হামলাটি কন্ট্রোল ডিমোলিশনের মাধ্যমে করা হয়েছে। এখন একসাথে দুটি ক্লিপ দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে কন্ট্রোল ডিমোলিশন আসলে কি। This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. শতকরা 100% সাদৃশ্য রয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে টুইন টাওয়ারটি কন্ট্রোল ডিমোলিশনের মাধ্যমেই ধ্বংস করা হয়েছে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এই ভিডিও ক্লিপে বিস্ফোরণের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। যে বিমানগুলো টাওয়ারে আঘাত করেছিল তাৎক্ষণিক রিপোর্ট প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে যে এগুলোতে কোনো জানালা ছিল না। প্রথম আঘাতের মাত্র একটি ভিডিও ফুটেজ আছে, তাই পরিষ্কার ছবি নিয়ে সত্যতা যাচাই করা যাচ্ছে না, কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের বিভিন্ন ক্যামেরার বিভিন্ন ফ্রেম বাই ফ্রেম দেখলে দেখা যায় যে এই বিমানটি স্বাভাবিক কোনো বিমান ছিল না। বিমানের নিচে পেটের মধ্যে বিশাল কিছু একটা লাগানো ছিল। এই ধরনের বিমান সেনাবাহিনী রিমোট কন্ট্রোল বিমান হিসাবে ব্যবহার করে, যার কিছু ছবি দেখলে এই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য করা সহজ হয়ে যাবে, যা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। দুটি বিমান ভবনে আঘাত করার ঠিক আগ মুহূর্তে আঘাতস্থলের ভেতরে বিস্ফোরণের আলো দেখা যায়। সম্ভবত জেট ফুয়েল প্রজ্বলন নিশ্চিত করার জন্য এগুলো করা হয়েছিল। সাজানো ঘটনার মন করা রিপোর্ট আগেই ওদের নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত চ্যানেলে চলে গিয়েছিল। বিবিসির একটা রিপোর্টে রিপোর্টার বলছে ভবন 7 ধসে পড়েছে, কিন্তু তখন তার পিছনে ভবন 7 দাঁড়িয়েছিল এবং আরো 20 মিনিট পরে ওটা ধ্বংস হয়েছিল। পেন্টাগনের যে অ্যাটাকটা হয়েছিল আসলেই কোনো বিমান আঘাত করেছে বলে মনে হয় না। The Boeing. Test your perceptions. Now, the original website was completely in French and was released by the French and drew some very serious questions as to what had really happened at the Pentagon. I mean, after all, we had all seen the big hole that was created by the 757 that had slammed into the Pentagon at 9:43 on September 11th. But some of the photographs that were shown on this website raised very serious questions as to whether or not that's exactly what had happened.
Some of these photographs showed a smaller hole, and in some cases showed that there was no way that a 757 could have created this damage. So we began our own investigation, and that started by taking a look at some of the magazines that we all saw at the supermarket checkout stands shortly after the events of September 11th. As I began poring through the photographs, I had one goal in mind, and that was to prove the French wrong with their website, Hunt the Boeing. After all, there must have been some photographic evidence that showed that a 757 had hit the Pentagon. But as we went through all these photographs, we could find no pictures whatsoever showing a tail, a nose, a fuselage, wings, engine, wheels, luggage, seats, nothing. There were no photographs showing any recognizable wreckage from a 757. Furthermore, when you look at the size of the hole at the Pentagon, it was approximately 65 feet across, and the height of the Pentagon is approximately 73 feet. From wingtip to wingtip, a 757 is 124 feet 10 inches. From nose to tail, a 757 is 155 feet and 3 inches in length, and the height is 44 feet and 6 inches. However, when you look at the hole at the Pentagon, you'll find that it's only approximately 65 feet across. How does a plane of those dimensions fit into a hole only 65 feet across? Upon further inspection, we found that the damage at the Pentagon was completely and totally inconsistent with the damage of the planes that had hit the World Trade Center. I mean, after all, the planes that hit the Trade Center created a fire so intense that it fatigued the steel and collapsed the buildings, or so that's what we were told. And yet, when you look at the left side of the Pentagon, you'll note that there is very little, if any, smoke damage or heat damage at all. On the third floor, it's very plain to see a file cabinet with a computer monitor. Neither of them are damaged. On the second floor, you can see a wooden desk. It hasn't burned. And on the first floor, a very curious sight indeed, a wooden stool with a book that is laying and open. The pages aren't even singed. Now, each of the planes involved in the September 11th attacks had embarked upon transcontinental flights, which means that they had a majority of their fuel left over when they hit their respective targets. That means that approximately 8,600 remaining gallons of fuel would have been ignited on the 757 that had hit the Pentagon. Again, we look at the photograph and ask ourselves, is the smoke and heat damage consistent with that amount of fuel being ignited? Ms. Therese Sagnier, a certified environmental specialist and a member of the Environmental Assessors Association, sent us the following letter after a brief conversation we had on the telephone. She had said to us that the amount of fuel that would have been left in the aircraft that had hit the Pentagon would basically have reduced that section of the Pentagon to rubble and would have burned for days. And that 8,600 gallons of fuel had a BTU rate of 86 million. She also stated that, looking at the total weight of this aircraft in conjunction with its velocity, the Pentagon should have been reduced to the thickness of a pancake. Also, the fuel spill of 8,600 gallons would have posed a very large soil removal and disposal project, since the contaminated soil would be considered hazardous waste under Title 40 of the Code of Federal Regulations. Also, looking at the total heat value output of the JP-8 jet fuel, at 86 million BTUs, the temperature of the fire at the Pentagon after ignition would have been in excess of 3,000 degrees Fahrenheit. You could expect this size of involvement to last for days, and it would be visible for miles. Another interesting question that is raised is in the photographs of the collapsed area of the Pentagon. If you'll note the upper floor and roof area, it appears that that area simply collapsed and does not show any impact damage from a tail section that was over 43 feet in height. How could a 757 slam into the Pentagon and not have an impact area where the tail section would have hit the upper floors? Shortly after these questions were raised and the topic was open for discussion on our radio show, The Power Hour, these 5 frames were released from a security camera at the Pentagon. The only problem is that the release of these 5 photographs seemed to raise more questions than they answered. First of all, why was the date incorrect in the lower left corner of the screen? Second of all, they really didn't show that there was a 757 that had hit the Pentagon. And thirdly, many people asked, is this the only security camera that was on at the Pentagon? The Pentagon. This is the nerve center for the United States military, supposedly the most secure building in the country. And this is the only video footage that was available of the most heinous attack ever recorded at the Pentagon? Where were all the other security cameras aimed? What about the security cameras that were on in the hallways at the Pentagon? Every inch of the Pentagon is under video surveillance.
Where are those video cameras? We also had a report about a gas station whose video camera was pointed in the exact direction where the 757 would have hit the Pentagon. Shortly after the event, it was reported that federal officials showed up at that gas station and 14 to 16 feet across. Question: how does a 757 fit into a 16-foot hole and leave no damage or wreckage on the outside of the Pentagon? These are questions that deserve serious scrutiny. Let's take a look at some of the photographs that were taken before the outer wall of the Pentagon collapsed. Angle is joining us now from Washington. Jim, what can you tell us about that fire outside the Pentagon? Jim Angle, are you with us? I can tell you first that the roads around the White House, the streets around the White House, were blocked seconds ago. Members of the Uniform Division of the Secret Service ran out to intersections and started diverting traffic. There are emergency vehicles on almost every block around the White House. The road south of the White House has also been blocked. And as you know, the White House is being evacuated. Federal employees are standing on the street corners in and around the White House, having left the building for fear of another attack. As you come into Washington from Virginia, about 2 miles from the Pentagon, you can see the smoke billowing up from the building. Huge clouds of smoke. So much so that commuters coming into town have pulled over to the side of a busy freeway, what is ordinarily a busy freeway, and are sitting, watching in amazement as the symbol of the United States Defense Establishment goes up in smoke. So there is an amazement all over Washington. People are not sure what to think. You've got a lot of federal employees standing around in this area watching as the streets are blocked off and emergency vehicles rush to and fro. We're not sure what they are up to, but clearly there is concern about the safety of. What could have caused this type of damage? What could have caused a 14 to 16-foot hole and pierced 3 of the rings of the Pentagon? Keep in mind that each ring of the Pentagon has an outer and inner wall, each wall approximately 18 inches thick of steel-reinforced concrete. That means that each ring consisted of 36 inches or 3 feet of steel-reinforced concrete for a total of approximately 9 feet of steel-reinforced concrete. Question: could a 757 have pierced 9 feet of steel-reinforced concrete and left a 14 to 16-foot hole and no wreckage? If not, what could have created that type of damage? The question, well, if the plane didn't hit the Pentagon, where did it go? The answer is, I don't know where it went. For all I know, it could be sitting in 200 feet of water in the Atlantic Ocean. But then again, I didn't say that Flight 77 hit the Pentagon. That was NBC and CBS and ABC and CNN and Fox and all the other news agencies. The question should be, if Flight 77 hit the Pentagon, then where is it? And let's keep in mind that if we do find someone, a group, or an agency that is involved in the obfuscation, distraction, distortion, or cover-up of any information about any of the events of September 11th, does that not indicate possible involvement and even guilt in the events of September 11th? Now let's move on. অবশেষে এই ঘটনায় লাভবান হয়েছিল আমেরিকা এবং ইসরায়েল। এটাকে অজুহাত বানিয়ে দ্রুত জনগণের সমর্থন নিয়ে ইরাক, সিরিয়া, বসনিয়া, লেবানন আক্রমণ করা হয়েছিল এবং মুসলিমদেরকে টেররিস্ট বলে নানা ধরনের নির্যাতন করা হয়, যা এখন পর্যন্ত করা হচ্ছে। আর এভাবে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু করে দেয়। যুদ্ধ মানেই তো যুদ্ধাস্ত্র, আর এতে আমেরিকা সরকারের সরকারি কোষাগারে টাকা সহজে চলে আসবে এবং তারা দিন শেষে লাভবান হবে, যা আমেরিকা বহুত আগে থেকেই করে আসছে। ক্রাইসিস সৃষ্টি করে জনগণের সমর্থন আদায়ের কৌশল অনেক পুরানো একটি রাজনৈতিক কৌশল, যা আমেরিকা অবলম্বন করে আসছে বহু আগে থেকেই। এই 9/11 হামলার সঙ্গে মোসাদ জড়িত ছিল, কারণ কাকতালীয়ভাবে ওই দিন কোনো ইহুদি যায়নি এবং কোনো ইহুদি আহতও হয়নি। সুতরাং এটা ফ্রিমেসনদের একটি চাল। মুসলিম বিশ্বের সাথে অত্যাচার করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়াই ছিল এই 9/11-এর মূল উদ্দেশ্য। আর এইভাবে তখনকার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তার প্রি প্ল্যান খুব সফলভাবে কার্যকর করে সারা দুনিয়াতে। Evil, not against Islam. We don't hold any religion accountable. We're fighting evil. What we've seen, outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th, malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
calm the situation and a much better evacuation. And these people. My son was ordered! He ordered me! Let's ask some real questions. Is that unfair? And what about the bunker? You didn't ask him about the bunker, the Office of Emergency Management bunker on fire? We are getting ready for the next panel. Remember this. Your government funded and trained Al-Qaeda. Repeat it again.